So, good evening everyone, especially to Ma'am Sirinelin Serbania. I'm Ferdinand Vizca Sarabusing. My topic is about function and responsibility of volunteer probation aid. So, unsa yung mga function yung mga responsibility of BPA? So, mingon tag BPA mo ni siyang mga they are a citizen, a good standing of community who volunteer to assist parole, probationer, pardonees of the perspective community. So wala ni siya sweldo nga na dawat sa government kundili allowance lang sa ilang pagbiyahe. So atong i-define. First is one is work in close consultation and cooperation with the supervising officer. So dapat maging cooperate sa pag-supervise ang officer sa kliyente para maiwasan ang miscommunication sa pag-supervise sa mga probationer or pardonees o ginatawag nito client. Two is keep all information about the supervised in strict confidentiality. Then as a kung tawag probation officer, dapat daw lahat natong nakuha sa ato ang mga pardonees, probationer, dili na to ikalat-kalat. Dili na to ikalat-kalat ang mga impormasyon nga nakuha sila ha. And 3 is maintain an honest recording and monthly reporting of activities to the supervising officer. So dapat ma-maintain nato ato ang honest pagdating sa pag-record na dili nato dungagan sa atong mga impormasyon nga nakuha nato sa mga kliyente, dili nato dungagan pag-record. And 4 is devote substantial and quality time of supervision of client and perform the following tasks. First, A is offer guidance and counseling. So gabayan nato o payuhan nato atong mga client or mga pardonees, probationer if na sila mas mali. B, act as a placement facilitator. C, implement treatment objective as provided the program. So na sila yung mga sakit, dapat ato silahang idalon sa mga programa sa atong mga hospital supervision. And D, refers to appropriate agency client with various spiritual, mental, social, emotional, physical, or health needs. O dapat atos lang if na sila ay mental disorder, ato silang ato silang tambalan. E, act as a resource individual. 5 is endeavor to heal relationship among the victim, client, and community. So dapat as a probation officer, dapat ato silang maging mabait sila ha. Ato maunawain ba if na sila yung mga hinanain sa ilang mga kuan, if namatyan sila atos lang ikuan itong istoryahan ba comfort baron para aware sila, kabalo sila sa na sila kaduulan ba if na sila mga buhat nga kuan, na sila tawagan ay sa mo na to. And 6 is attend to TC and RG session activities as by required. And so dapat atong mga kliyente o mga probationer, pardonees, dapat atong i-attend sa RTC, TC and RG. So RG na tawagan na kay restorative justice, nagaman ng mga programa garo mga kuan na if na sila mga activity atos lang atong mga kliyente atos lang i-paatinon sa kuan if para makabalo sila ba. And 7 assist in other rehabilitation activity for client as necessary. Muna siya mga kuan. And continuation of my report on page 117. Voluntary probation aid case assignment procedure. According to the PPE, here is how the case are being assigned to BPE. One is supervising officer or SO identifies a suitable match of BPE and client.
So, mauning mag-identify si SO daw, mauning siyang mag-identify kung match ba si BPA o si client, kung pwede ba siya sa isa't isa. And number 2 is si PPO or SO inform the VPA and the client individually of the plan assignment of the case to the BPA and explain the program and process. So, si CPPO or Chief Probation Parole Officer or CSO or Supervising Officer mauning mag-inform sa BPA o sa client individually kung unsay plano o assign sa BPA para sa client o explain the programa o mga proseso. And number 3, CCPO assign case of BPE under the charge of SO by way of an officer of an office order. So, CCPO or ginatawag na to og Chief Probation Parole Officer, nag-assign siya case of BPE dapat under siya sa SO of ginatawag SO or Supervising Officer. And number 4, so formally introduce the client and the BPE to each other. So formally introduce the client and the BPE to each other. Kuan sila ba introduce mo na imong client ay parole or probationer mo ni imong BPA. And 5 is BPA conduct initial interview to get to know basic information and circumstances of the client. So dito nagplano si BPA sa client para madali ang mga proseso. And 6, BPA and client makes tentative plan on how the facilitate and undertaking the supervision process. And 7, BPA takes time to study client record, investigation, report, and supervision history, MBPD, supervision case note, payment plan, etc., which shall be treated with strict confidentiality. So, dito dapat istadihan ni BPA ang record ni client and history ni client. Dapat confidentiality. And 8, BPA conduct subsequent supervision, interview, and periodic house in workplace visit result of which to be reported to the SO and recorded in the supervision case notes of the client. So, dito dapat na-interviewon ni BPA si client sa iyang balay or sa iyang gitrabahoan. Dapat naka-record siya kay ipasa niya ni sa SO. Tawag na to supervising officer. Dapat naka-record siya kay ipasa niya sa SO. Si SO nakuha niya ang information gikan sa BPA, butang niya sa SO supervising notes. And number 9, BPA attend and inform aligned supervision activities and accomplishing BPA monthly. So, BPA kabalo siya sa iyang mga activities and accomplishments sa iyang kliyente. Makita mo na sa record niya kung nagtinarong na ba si client sa iya